ya tsona boko e thomamisa ga puso e le go e kata ka melawana ya go baparisana le mahatshu a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana. Puso na ya rolela mogama wa buragadi 200 million pula kgatyo e go kiwa haida go ne re phetogo le kgolo mogobo. Ha Johanita Scott le Van Fukting to bana ba henye ba khaisano ya badminton ya Botswana International 2025. Marume wetso a isimuleri ka go tsena go ye go ga pele. Ja tsona advocate Duma Boko na thomamisa ha puso ha maitama puso ye e le go shekeja melawana ya go baparisana le mahatshu a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana. Ha e moshela makameri wa lekgotla la World Trade Organization Dr. Ngozi Okonjo Lwela yo ye ile go ipega go ye. Ja tsona Boko a re lehatsele le tumela ke monokenya lekgotla le go jweledisa nano la baparisano la mahatse le go la morinakong ka diphetogo ja lekgotla le a hutse tota matlhabaphiri le karabo masake ka pego. Haya moshela mokameri wa lekgotla la WTO ke na Boko a re khothoje kgaolo ya Afrika e labane najo re akareja go palelwa ke go angwa re khumo ja bijama bung jayo go ruha ke gore mahatsa kgaolo ye a ikabile a le meyengwe go kharathela itshwelo yao sheshe baka paparisanyo ye ha ile kalekane mo kgaolong. Kgaolo ya Afrika jaanong e labile lenaneo la go baparisanya ga mahatsa Afrika la African Continental Free Trade Area le maikalelo a lo ke go gorisa paparisanyo ga gare ga mahatsa Afrika le go thabola itshwelo ya mahatsa. We now have the Africa Continental Free Trade Area agreement, which is a bold step in reversing some of these trends, and it also needs to be supported by relevant, resilient infrastructure to connect these African countries for better trade amongst themselves. We understand the international trade space has not been fair. It has not operated on principles of equity. Protectionism and over-protectionism in certain instances, and where there have been in the past disputes regarding how certain economies have cloistered themselves and protected their industries and created an imbalance in the trade space. The reaction, instead of addressing the substance of the problem, has been to pacify by deploying financial resources. So we would like to see a more fair, more equitable trading space. But we remain hopeful. Bokopano jo ye bo gakela maitamo a lehatsele a go nonotsha khisanyo mmogo ga gare ga mahatsa Afrika le maikeko a lehatshe la Botswana a go kabakanya itsholelo le go totomaja maemo a lo lehatshe ka bophara mo go ja papari. We in Botswana are trying to position ourselves as a logistics and transshipment hub, because some would say we are landlocked, we would say we are land-linked. We are strategically positioned to occupy that space. We are a very peaceful, open, democratic, transparent and credible economy, the highest credit-rated economy in the African continent, slightly ahead of Mauritius, but only two sovereign-rated countries. And we would like to see other African countries move up. We've got to really focus, just what you said, Mr. President. First, we have to focus internally to strengthen ourselves and our own economies. Then we've got to focus regionally to trade better with each other. And then third, externally, to see how we can get a better share of world trade. The economy is contracting at the moment, but there will be a turnaround. And you can key into that turnaround by opening up a bit more and align the private sector in and dealing with a few of the structures that are in the way of competition. Mokameri yo wa lekgotla la WTO o jwerisa kihoye ya bokameri le khatlhela boberi go simola khori ya lwetsi ngwaga o ka jwalong lwetso la go kanno le supa maitamo a lehatsele a go kabakanya le go gorisa itsholelo ka mehama ye metsha e seng rite maneheri jaanong puso e jwele ka go hera mehama ye mengwe ka lenaneo la Botswana Economic Transformation Program. Karabo Masake, BTV News.
puso ya lehatshe le ya bega ha mari a shelakanyo sha 200 million pula o a be go zosolosa buragaji mogaya a le hona go hekelwa ritso ka mohama o o ntswabela marua idatshe ke no le phakya la ofisi ya ga tjao ke na re mo itimuhasa la bega gore marua a hua mohama wa buragaji maikelelo e le go jwega gore o itshetele o bo o ngoka bagwebi la gwetha bana le shabe be akareja ba shirumamuwa shegwana sha bitshwantsho le bikapa bitshwantsho go ne re boikopero jwa bo gore marua a kgakganye jwang maphaking wa harologanego go hita ka kgwerie ya morule a uze ke ba diretse motlhosi le go rata Sidietso Douglas ka pego go sholohelwa gore 200 million pula yo puso e mobeile ka tlhokoyo wa da go zosolosha mahama wa burihagaji wo ntse o sokola ka ntata ya lethoko la mariwa a da go thuisa gore mahama o itshetele o rule le bokgoni jwa go gakisa bitshwantsho jwa thathwa go tšhama rikiho le go dihela lehatshe le mari ke ona wa ofisi ya ga ke o ke ona re moeti mohasa na go thabarihagaji go tshwaragana le puso le go jwa ka maano a kihiso ya mari ye da go ne re maruo. Well, this is a turning point in Botswana's creative industry. For the first time, there is a... Ke la ntha moritsong ja lehatshe le mahama wa burihagaji o hiwa mariwa maka se se supa maitamo a puso go bereka leng go thuisa le go thabolola mahama wa burihagaji. Build a thriving creative industry, an economy that provides sustainable livelihoods and tells our nation's stories with pride. Barihagaji na ba kopa gore puso e thomamise gore maphakya a mangwe a akarejwa ha go riwa melao ba supa hashe se da go thuisa go ne re thabololo le go tšhama rikiho ka go harologana mburihagajing. It could be also be very important to bring the Minister of Trade. Go botlhokwa gore maphakya e tshwanelela papari a akarejwe ho ka gore melao ye mengwe ye heamayo e wela mogobo. Ga re bue sepe ka Copyright and Neighboring Act. Boleng jwa re filimi je he riri hago to ke jona jo bo laola gore na mahama wetšho wa itshete go le go kahe mbe mo nakong ya hombe henje he palelwa ke gore ha re filimi ja boleng jo bo igorimo burihagaji le babereki bothe bana le shabe mo go sheshiong maikalelo etšho ke go simoloriswa ga molao tota. It doesn't. Heshamhong le phakela moshino le burihagaji le bana le shabe ba jwele ka gore ha melao ye da gone ke haja gore 200 million pula wa biwa shente go gorisa mahama wa burihagaji. We've been working around the clock to ensure that cinematography bill gets to life. Ke mo thulaganyong ya gore ha melao jwa ka bona mo parlamenteng ya hombe go na le molao ka kanyejo wa cinematography. But the intention is to focus more on starting with policies. We are working on a content strategy for the broadcaster. Le phakela khaso le mothulaganyo ya gore ka re filimi mbe molao o da o thopamisa gore re tsetana ja kheko ja thamale molao o da go tsenya liro khyakya mo goreng maria a re hiswa jwang go ne ke haja gore ba bereki mahameng wa burihagaji ba ruelwa shente. We'll be looking under the hood of the production to see who gets what. Le phakela mesheno le burihagaji le da go labelela go di ga melao le kabo ya mari ha ofisi ya ga ke o kyona e da go labelela kana go ikebaganya le kheko ya bitshwantsho. Go rata Sidietso Douglas, BTV News. Tshwaragano ya ofisi ya mopalamente wa Tlokweng ya ga re phenyo sehokgo le Shekwele Shabu International School ye thamiwa kgangkgole e le go rotweja re thutyo je re ikebagantse le kiho ya mabogo e da go thusa banana go lemoga mosolo wa go ipereka le go thama mebereko ye ka tjoka ja itshilolo ya lehatshe le ha e bola molokeng wa bialogane ja sekolo sha Wu International School re sehokgo a re thutyo ya Gambling Authority e bothokwa tšhatša segolo jwang ka bejwelela birutya ka mošino o Pepper Initiative mo bialoganeng ka sheshi da go thuisa monakong ye idayo ha be se bebereka pego ka mpho ke lebogo le thatokhwai. Mopalamente wa kgaolo ya Tlokweng re segokgo ya kopa maphakya a puso le dikomponi je re ikemego go tshwaragana ka sheshe ga khwisa go gorisa le go rotweja kiho ya mabogo go thama mebereko le go tjokaja itshulelo ya lahatshele. The government of the day starting. Puso ya laji e simolola go riha melawana ya rikuelo ja kihiso ya tsela go raa gore ha go tšeja tsela ya letlapeng mo tseleng ya Zeerust go ya Border Gate. Ke akanya gore ngwaga o idago ga kgwiri ya Herokgong kana ya Tlhakole go a go rula le rikiho je rikiona ja re tsela le rutsogo mo Tlokweng mbe ba khomba to bona mba ba da go bebereka rikihong je riyo.
the people who are going to be on those sites ba bereka gone go ditirong tsone tseo. Baitseanape ka go harologana ba tlhalositse botlhokwa jwa dikoletsakigo ya mabogo. The fact that the rapid evolution of industry, Ya haela thoko gore go hekyoga ka bojoko ga marihelo ka kihiso ya maranyane go golela pele. Shekgalagari se hetama go rula le morinakong go ka jwalela he gorisa marihelo. on us have signaled to us the demand for continuous skill development. It is an honor for us as the Gambling Authority to join you as we all celebrate. Hele ba Gambling Authority he mototo gore ebe hele go ipelela go aloga ga ba ikhukimba mba le bi ikhukela re ke ho je irumela go rikitso jajo re thokega go Botswana rikitso je ke je re thokega go gorisa itshulelo yethu ibile gatsi re da go rutweja gore ba bone le tseno ba khone go tshetsa ba ripa jabo le go rulana le shabe se se bonana go mo go goriseng itshulelo. Support their families and contribute meaningfully to national development. Segokgo a re puso e ikemiseditse go ya manokeng bikole tse di rutya kiho ya mabogo ka go supa he ha bile botlhokwa mo go thameng rikiho. Ya kgolagatsi tshwetso ya boekeleri pele jwa sekole sha Wu International School ya go rutweja bomme go janana na khukyo ya mabogo ye gantsi iri hwa ke borre. Thato Khwai, BTV News. Mogolano wa maporisi a kgaolo ya seporisi ya District Number 8 Senior Superintendent Obed Manji o la go tshaba go tshwaragana mo jwantshong ya kgokgontsho ya bong ye jwele ka go gola mo kgaolong ye yong. Senior Superintendent Manji le bola shemo jwa ga mogantyo kgathanong le kgokgontsho ya bong yo le rulagantšwe ke mokgatlho wa Botswana Sports Volunteers Movement be tshwaragane le maporisi le tlhakeng a hizwe tebego se baetseng le segofatsa montshiwa ka pego. Go ya ka ba seporisi ka 2023 re palo ja re kgetsija kgokgontsho ya bo mo kgaolong ya boteti ye re eme mo go 258. Ka 2024 ga gakiswa re le 131 ha re le 150 re gakisijwe mo ngwageng. Re kgetsije re akareja melako ya polao re pekelelo re kiteo le go tshoshero matshelo ka polao. She a shaba ka masenyo go wa makyona mo seporising sha kgaolo ye yo. Mogolwane wa seporisi sha District Number 8 ya kopa setšhaba go tshwaragana na bo go lwantsha kgokgontsho ye. E gasa molaetsa o ileng gore o ra setšhaba e gasa molaetsa o ileng gore o ra ya setšhaba mba ya ba siho mogonye gore dakano he tshiamo he lwantshe bolotsi jo bo hekeleme go kana jo bo hese mo jwa motšhabeng yethu. Bolotsi jo ke kgokgontsho ba sari le ba khwana to ke tshonang ba hiuzo manokunokua mo tšhabeng ya rona. Bolwetse bo ke kgokgontsho bomme le bana ke rona ba re utwang manukunoko a kanakana. Re gasamela ha tsela Botswana loti di region tsa rona tsa 11 he gasamela ha tshelela Botswana loti re kgaolo je tshuje re le somele le bongwe ha ke bola jwa mokgwerinye ba re ga jale ha se ga bophara be tshwaragane le maporisi le makgota wa inemego wa kgathanong le kgokgontsho le mathata a GBV. Setšhaba sa kopiwa go ikgapha mo kgokgontshong ya bong. Re le setšhaba sa lethakane kana sa boteti. Hele setšhaba sa boteti a tshwaragane le ba SVM ya ba ithaopa gore ba ka he ha melaetsa ke anong go mo go tsho gore ha wa moshela. Gore a ra wa mogela. Sports ke gone go re kopanang teng re le bantsi. Ke gone go eleng go dikgantse. Tsheno to ke go he kopanana ka yo hele bantsi. To ke gore khanje rinje jwa re gasaga ka bonako gona le ha hele ha gongwe heri. Tsana molaetsa wa teng o gasega ka bonako. We need to be a nation that is fearing God. Re tshwane go ha tshaba ye boiha morimo. Ha o boiha morimo le ha malome go tshwara hanka ka wa simula hiri ka khatpelo mbe o ka khona go ikuela. To voice out. Shithogoshala jile shere nako jotha he golola mosari he golola monona. She gwatha borre go re ha le shabe mo go lwantseng kgokgontsho ya bong. Se go fatsa montshiwa BTV News. Weso re khanje sho re jwalelago
Ratoropo wa Selebephikwe re o age Makgosa ta bolotsa letsholo la morero le bana le shabe go ragola tsela ka go thomamisa gore ba raloganya shabe shabo go tisa kisano mmogo le go baakantsa ka mošelo rethabololo je re šologe toropong ye yong. Mengwe ya megama yeo se lawa abelana megopolo nayo botsheng ke wa dipalamo za setšhaba Karabo Molusi le ke go motse Phikane ba lakelago. Malatsi othe pele ga la tšilejwa morumo wa dipalamo tša setšhaba o rora re tseleng ja toropo ya Selebephikwe go šepetša botšhelo jwa latši le latši le go nekeatša gore rethabololo ga re eme. Ka boikarabelo jo bo šaikeabaganyetše le mešepelegeri boekeleri pele jwa toropo ya Selebephikwe bo lemoga bothokwa jwa mogama wo jwa ka mengwe ye mekiona. Dikgolo tse di tang mo Phikwe di thoka gore Zebikiona zebida mo Phikwe bithoka gore le ba ofisi ya dipalamo le bo le ipaakanyeditše go amošela baweng. Hena le ba Mopani International Cargo Airport, hena le ba Net Metal, hena le mabadile go joga marekisejo wa makiona le ba re EVS ba re lori ja motakase. Re na le ba di EVs ba di koloi tsa motakase. Biemong tsa go itshotšela go bereka re oura je re kelele kotšetšego ya dithathwa ja leokwane go thomamisa gore re kehelo re rula hona le gona go tshegeja ripa le rekgwebo phukego ye ya boele maleba. Dikoloi tse ya ka di le mo renkeng hale ke a gago ga ise tsenye blue numbers mme ga e sono nna e tsenya blue numbers ka ditshenyegelo tsotlhe. Lori ha o ise o itšenye re blue numbers ha ile mogiwe e le ya setšhaba ke ya go ye o ikihisejago o go mita halfway ha teng mo ditshenyegelo tse o kopanang le tsone. Ke ya ka ke supile ka ditsela gore ga di a nna sente di pothole tata industry di first time di kotas so maybe first management Rikuelo ja mahama wo re datse khyakya ke eletsa he ka elabelela ka kelo thoko tata industry ra re direla siam Di-charges tsa rona di dirwa ko ministry go thele di bus fares go go rona di tahela di heletse re tahitsa boikuelo wa lona go go bona. Re purisano ka sheemo sha pereko le ritsela ye ya ja senola gore toropo ya Phikwe e ikekane go le go kae go ka tshegeja dithabololo je re kiona je re sholohelwe. Harna ha re holosetsang bathuti ante ke be sekai strata se bitswa sesame se aka ha hena ho he holosheja ba kyohoho ha he peshile he ba putunena ha re khoronja ripa jabo mbe ba mola ha be go hithala mo ba go ruerisago mbile ke mongwe ba tshumba ya ba ruerisa 2000 pula. Di layout tsa rona di dirilwe hela sente as per the standards mme ka gore ne le re tsibosa ya lo re ta go di lebelela. Moalo wethu o rihilwe shinte ya wa ri hakatsela ye ha re lo ri shekgala sha 15 meters gore ba khone go pega le go holosha bapalami ba bo shinte. Tse le gore di cateretse gone gore go nne le movement o rileng be go nna le go offseta ja le gore di ka ke monokeng ya mahama wa dipalamo ja setšhaba le bana le shabeng ba ba amegago go go šolegele gore maikego a ga ratoropo a ne re phekego je re nosetša maikaelelo a gore ha toropo boremelelo jwa marihelo le go thama mebereko. Ke gomoditswe Phikane, BTV News. Weso hechana go ja moshino le kharzana la South Africa Johanita Schultz le le kaona la Vietnam Van Phuc ke bona ba henye ba khaisano ya Botswana International 2025 ye rulaganyetswe ke ba Botswana Badminton Association be tshwaragane le lekgotla le lwa ka mešhino yothe ya moga ya la Botswana National Sports Association. Khaisano ye yong ye kopanya mahatshe a le 17 go rala le hatse ka bophara le tshware Royal Area tlokweng a hauze pego ka bodalo ka pa ko sterekele khomotso motladile. Schultz yo le tsene moshino wa makgaola kgang ari singles a sena go suputsa le kharzana la Poland Gabriela Skokoska o simolorile sete ya nthe ya moshino ka masheta e khara khatsa kharzana ya India Anvita Vijay go ithela e henya sete yo ka 2115 mosete ya boberi e bile le ya bohelo ya moshino wo wong. Schultz a jela e shena ka botsipa jwa gwe jwa ka le ga pasete ka 2116 go henya moshino ka kakaretso ga re sete je re peri go lehela. It was a good match. I went on court with the mentality of just trying. Moshino na wa nthatswa pelo herikaka ke tsenne moshino ke bata go khukya moshining kano ka le moshino wa popota
mme bohelong ke ikumelo e phenyo yame. It's going to handle the conditions the best, it's most consistent. So overall, I'm really proud of what I've achieved today. I think I came with the same mindset of winning today, but I don't think I was. Ke tsenine mošinong wo ke bata phenyo, mbe na ka palelwa ke go šena jwa ka ne ke šolegeng. Ke da go jwela ka go thabolla mošino wa me. Matches, so I thought I would be a little more conditioned to the court, but maybe today wasn't my day. Mošino wa makgaolakgang wa re-singles wa borre o le o kgathisa leiro tlhakya thing a re hanela mane ya ikona ya mbereko ya go henya lekawana la ga 10 mo iburu go jwa India. Mošino wa resete je rikaro e henya sete ya ntha ka 1913 pele go hekyoga mo sete ya boberi ya lela ya gapiwa ke 10 moe ka 21-9. Boberi jwa jwela ka mošino wo masheta le mo seteng ya bohelo ye thing ya hella e gapa ka 21-19 go hekyoga mampuri wa kgaisano. Really a tough game with me because my opponent is so good, he's so fast and he can play anything. He really broken and it's hard for me to. Ne le mošino wo ringalo herikaka mošino wa mošini kano ne o le bonako herikaka shene she helela se kgoreletsa go shena game ne ke sha sholo he ha ke da go henya kane ke boya mojwa mo seteng ya bohelo. In the set 2 or set 3 it's hard because he can catch the match and then it's really hard, especially when he lead me 14-9 in the set 3. I think that it's maybe I lost. Yeah. It was a very close match. I gave my best and it also is my first final in international. Sa ka le ka go shena ka ho ke zekago ke ikumele go beya ka hita makgaola khanye ka ile la ntha. Very close match, but I have to learn from my mistakes and get my best in my next. Mešino ye mengwe ye le shona molatšing le long Amy Ackerman le Johanna Schultz la ba henya mawelana a Maldives Aminat le Fatima Razak mošino wa women's doubles ka resete je riberi go ile mengwe ha boberi jwa ga 10 mo iburu le Kamal Kuldeep go jwa India la ba no tya makawana a Australia Avinas Trivinas le Ephraim Steven ka resete je riberi go le hela mošino wa doubles wa borre. Mošino wa mixed doubles la ba gapiwa ke Robert Summers le Amy Ackerman be henya bašini ka bo go jwa Afrika Borwa Kaden Kakora le Johanita Schultz ka resete je riberi go ile mengwe. Matthews Mokalake le Maruchokwe to bana ba henye ba khaisano ya ngwaga o ya malatsi wa mararo ya Botswana Golf Union Festival Championship e tshware Phakalane Golf Estates ka mahelo a beke. Mokalake la henya le thakore la borre ha Chokwe ene la henya la bomme ka go somolele kwa le Daniel Chokoko ka pego. Mokalake wa stoppa sa Phakalane Golf Club la hekyoga mohenye mo le thakoreng la borre a sena go kwarisa rintshari le makgolo u a maberi le mashome u a mararo le bongwe. Ha Choko ena la henya bomme e le lanta ka rintshari le makgolo u a maberi le mashome u a mane le borakyaro. This awards means a lot to me. I've been playing all this. She tsele se shera go le go ntse mogono ya ka tshola re ngwaga re hera bongwe ke palelwa ke go henya. Le ba le ne he sena mogolo ke le zego ibile se sone sa nkhwisa. Ke na re go re peri ke ipakanja khaisanyo ye. I must win it, and it took me almost 2 months preparing for this tournament. I've been playing golf for like 4 years now. Ya ka sena golf re ngwaga re le mbalwa. Phenyo ye ke ya ka ya ntha mo ngwageng o ibile ke mototo kana ka weja ngwaga ka phenyo. And I'm just really happy and proud of myself that I could finish off the year with a win. Mo le thakoreng la borre la A division o nkabetse mo namati la henya khaisanyo ka rintshari le lekgolo le mashome u a mane le borakyaro. Mo le thakoreng la borre la B division le la henywa ke Mubarak Ibrahim a sena go kwarisa rintshari le mashome a supa le bohera bongwe. I think for me it's mostly about ambition. I have less than 3 years playing the sport. Ke na re ngwaga re le tharo ke sena mošino wa golf. Phenyo e e da go nkhwisa gore ke zwelele ke ga ke la pele go rula mošini wa maemo wa e gorimo. Myself even better to go to the championship. Do no gwisa ba ka simekwe. It's such a privilege and honor to be winning this. Ke mototo go bena ka henya khaisanyo ye. Ne e siame heri khyakya. Ibile ke khotsohalla tsheno ya ka
kana ka hekyoga mohenyi phelelong. Owners of Pakalani have done a great job. They've really kept the course very beautiful. I did enjoy myself, and the goal here was to just enjoy myself, and at the end of the day I came out winning. So kgaisanyo e ya Festival Championship le ena le lethakore la bomme la A Division le la henywa ke Tebogo Tom ka rinthari le 34. Karolo ya Junior Under 19 yona le ya henywa ke Tom Mokgate ka rinthari le 231. Mojwaga Mosheno wa replay of Khatano le Mowana Chokwe. Junior Under 15 yona le ya henywa ke Leago Molefe ka rinthari le 251. Daniel Chokoko, BTV Sport. Daniel Chokoko e garela ja Mosheno a ikgakole rintha kgologatse. Ke boko e thamamisa ha maitama puso e le go daka melawana ya go baparisana le mahatsi a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana. Puso na ya rolela mohama wa buraga di 200 million pula ga ke go tšwa haeda go ne re phekego le kgolo mogobo. Ha Johanita Schultz le Pan Pacting to bana ba henye ba kgaisano ya badminton ya Botswana International 2025. We se re khanje sho re hella ho khotjana ja ke polwapi go ja mogono o tlamelo monthusi mbinana re wa khole tjhatja ke re morimu toyo. My name is Nell Atten with tonight's weather forecast. Before we look into tomorrow's weather update, let's just quickly look at some of the rainfall reports from this morning. At Shoshone Police